Today we are going to discuss about the topic, the employee attrition rates in a company as an Amazon. So you know very well about the some recent news we heard about Amazon companies. The employee turnover attrition rate to be much more higher. So the reason, if you have been the company, if you want the company won't take much initiative, what you will take a necessary action against to avoid the attrition rates. So there is a much behind the reasons. The reason for the attrition rates, the company should be focused some few policies and revised policies. So you know what is the policies and procedures. Every financial structures, a company should frame some few policies related to the work cultures, the policies, the wage structures, and everything. Right. So if you have been a HR, what initiative you should take to avoid the attrition rates? So this is the case. So you just be give some the best of the solution how to avoid this attrition rates. Can you get my case? Yeah, if you have been HR, only one question: what initiative you should take to avoid to reduce your attrition rates? Right. So I'm being handing over the part to Miss Priyadarshini. Yes, Priyadarshini. Yes, sir. The first point will be the working environment, sir. Now the situation is getting worse because of the working environment. The day shifts and night shifts are changing, so the employees are getting they're not able to adapt to the situation they're working in because of the night shift. They do not adapt to the situation, and they're not able to adapt to அந்த கண்ட்ரியோட இதுக்கு அடாப்ட் பண்ண அவங்களால முடிய மாட்டேங்குது சார். One more thing, the shift, the ways may not support by the family members. Yes, by sir. the family members. Say for example, if you have been women worker, so if you want to stay back till 3 o'clock early in the morning, so definitely your parents are not be permitted to work under the shift basis. So that is one very important concerns to avoid. You may get the solution. You may get some few recommendation from your HR. Yes. They also get work burden ரொம்ப அதிகமாயிட்டே இருக்கனால அவங்களால அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு அடாப்ட் பண்ணாதனால அப்படியே மொத்தமா எல்லாரும் வெளியே போற ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு வந்துட்டு போறாங்க சார். ஓவர் பர்டன் ஆகுறாங்க சார். அதனால அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு Have you been interviewed? As my one question, Priya, have you been interviewed at least weekly once? So if you are a newcomer to my company, definitely I just want to make give a feedback at least once in a week. Once in a week, you just go and interact with the workers, or if you're very comfortable with the company in terms of my policies, in terms of your pay, in terms of your working conditions. If you are being missed with all the concerns, definitely you may get some few these queries. So as my suggestion, as you are in HR, you just be recommended and be always to be open with your workers at least weekly once. Yes, sir. Go and interact with the workers. If you have been interact with the workers, automatically you can avoid these situations in your future. Yes. Thank you, sir. Now I'll be handing over the session to Shirley Anish. So one of the other reasons for the employee turnover in the Amazon company precisely, it is mostly about the insecurities about the job for the employees. So if we have any job, probably there will be employees who are having insecurities about will we stay back in this job for how long period. There won't be any ஒரு ஒரு இது குறிப்பிட்ட டைம் முடிக்கும் நம்மளால இந்த ஜாப்ல இருக்க முடியுமா, எவ்வளோ நாள் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வந்துட்டு எம்ப்ளாயீஸுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அந்த ஒரு இன்செக்யூரிட்டி வந்துட்டு அவங்களோட சுப்பீரியர்ஸ் வந்துட்டு அவங்களோட டீம் மேனேஜர்ஸ், அவங்க டீமோட மேனேஜர்ஸ் வந்துட்டு அவங்களுக்கு அந்த ஒரு இன்செக்யூரிட்டி கொடுக்காம இருக்கணும். ஸோ அது வந்துட்டு திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட் ஃபார் எம்ப்ளாயி டர்ன் ஓவர், இன்செக்யூரிட்டி ஃபார் த ஜாப். The insecure job should be recommended by your previous workers. Say for example, you have been new to the company, and say for example this X person already been worked with many years, so automatically he may recommend the job is maybe insecure. So this to be referred by the existing workers. So when you before going to the company, you please get some few reference. Better can get the reference with the previous ex-workers. Automatically you could feel very good healthy environments if you have been appointed with the day one, right? So please get some feedback with ex-colleagues or any previous ex-employees. You can avoid these situations. Any more points to be added, Shirley?
Apart from this, the relationship between the superiors and the employees is very important. So in exchange, this will reduce the insecurities about the jobs. Not only about the existing workers or the previous workers, the peer mentors also, peer colleagues should also have a very good relationship. So this will reduce the insecurities about the jobs. They might help them with how they have to proceed with the jobs, or any works or any queries they have. They can be able to convey within themselves itself. So you can share all every entire things with your workers. Your workers, you can sharing every all emotions and your bads and good and bads with your workers. So automatically you can reduce insecure about your job. Thank you, Shirley. And now we handing over to Satish. Yes, Satish. நைஸ் டு மீட் யூ ஆல். ஆக்சுவலி இங்கே என்னோட வகையிலேருந்து பார்க்கும்போது இங்கே என்ன ப்ராப்ளம், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதாவது சேலரி அண்ட் பேமெண்ட் மெத்தட்ஸாக தான் இருக்கும். என்னோட கருத்து என்ன அப்படின்னா சார், முறையை மாற்றலாம். அதாவது சேலரி மெத்தட் அப்படிங்கிறத விட கமிஷன் மெத்தட்னு மாற்றலாம். இப்போ நார்மலாக அமேசானில் எம்ப்ளாயி ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு என்னவா இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அமேசானாவே ஃபீல்ட் ஒர்க்கில் டெலிவரி அதிகமாக பண்ண முடியல, எங்களுக்கு வெயிலாக இருக்குது, மழை பெய்யுது, காத்தடிக்குது அப்படின்னு என்ன வேணால் ரீசன்ஸ் இருக்கலாம். பட் ஆனால் இந்த மாதிரி டைமில் உனக்கு மந்த்லி ஒரு 15,000 சேலரி, இந்த டெலிவரி நீ பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான லைஃப் தானே. அதுக்கு நீ இவ்வளோ டெலிவரி பண்ணால் உனக்கு இவ்வளோ சேலரி, ஒரு டெலிவரிக்கு உனக்கு இவ்வளோ சேலரி அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அவங்களுக்கான சேலரியை கொடுத்தா he will be over, sir. Target based பண்ணி நீங்க ஸ்ட்ரக்சரல் ரைஸ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டார்கெட்ஸ் கொடுக்கக்கூடாதுங்க சார். டார்கெட் அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ எப்படின்னா ஒரு டெலிவரிக்கு ஒரு 10 rupees இல்லை 20 rupees நம்ம கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்களுக்கு டே டு டே இவ்வளோ நீட்ஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்ட்டு